Amrita TVയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളെ പറ്റിയാണ്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് പെരവത്തൂർ. അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് പൾമനോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ, ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പലതരം കുഴപ്പങ്ങളും ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകും. നല്ല ഉറക്കം ഇല്ലായ്മ, ഉറക്കത്തിൻ്റെ ശീലം തെറ്റിക്കിടക്കുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉറക്കത്തിലുണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജനറലി ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? നല്ല ഉറക്കമല്ലാതെ തകരാറുള്ള ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? There are lots of different sleep disorders. Okay. And as we grow older, sleep becomes a problem. Ade. And as the aged population increases, sleep issues are much higher. Okay. When we look at patients coming into a specialized sleep clinic or any general medicine clinic, about 65% of the patients have what we call as insomnia. That is, they cannot sleep. Okay. And the other sleep disorders in addition to insomnia are obstructive sleep apnea, which presents as snoring and tiredness, fatigue. But of course, insomnia will also present with tiredness and fatigue during the day. In addition to this, there are a lot of other kinds of sleep disorders, which includes like abnormal leg movements at night, or people they wake up in the middle of the night and start walking, or they talk in the night when they are asleep, or they have seizure activity in the middle of the night when they are asleep. So sleep is a very complex thing and has so many different disorders of its own, and this is primary sleep disorders. Any other disorder anywhere else, if you have pain or infection, all of this also can affect the sleep and cause secondary problems with sleep. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല അസുഖങ്ങളിലും ഡോക്ടർമാരെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും രോഗികൾ ആ സ്ലീപ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ പറയാറില്ല, അല്ല സ്ലീപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല പറയാറില്ല, സ്ലീപ്പിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അവർ പറയാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണുന്ന സമയത്ത് സ്ലീപ്പിൻ്റെ ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? The reason is you have to find out if you have a specific sleep disorder, or is it just a relation to any other medicine issue or a disease that you have. Say you have severe knee pain. Okay. Because of the knee pain, you may not sleep well. Okay. But you go to the orthopedician and you tell him, "Oh, I have knee pain." He's going to be able to take care of your knee problem. Okay. And you'll say you're not getting enough sleep, but often that connection is not made even by the practicing doctors, that if you have pain, you can't sleep. If you can't sleep, then you start getting other issues, other problems, like when you wake up in the morning, you're tired, you're fatigued, your blood pressure can go up, or you are drowsy and you tend to fall down, you're drinking tea or you're reading paper, you just fall asleep and you hit your head. So one leads to another. Okay. So one is physician education is very important. Okay. All the physicians should know about it to correctly refer. But it is more important that the patients should understand, if they are not getting answers to what it is, then go seek help. There are people who practice only sleep medicine as a specialty. ഈ സ്ലീപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത്? So as we grow older, our muscles in the body become weak. Okay. These muscles are the same muscles that you have muscles around in the back of your throat, which also keep the airway open when you're asleep. Okay. As we become older, these muscles also become weaker, and when it collapses, there is air going through that causes vibration. That is ശ്വാസം പോകുന്ന കുഴലുകളുടെ വീക്ക്നെസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത്. Correct. When there is, and that is up here, it is not lower down, more like in the back of the throat, and because of that there is snoring. Okay.
അപ്പോൾ കൂർക്കം വലിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Typically, about 85% of the patients with sleep apnea will have snoring. But absence of snoring does not mean no sleep apnea. Okay. Some of the patients with insomnia, that is, they can't sleep at night at all, may actually have sleep apnea. You treat sleep apnea and it improves. Okay. So, that is a typical way that presentation comes, wherein you have increased snoring, or your spouse or your wife or your husband, when you're sleeping, you'll see that they stop breathing for a period of time. And then often you are worried, 5 seconds over, 10 seconds over, 15 seconds, they're not taking a breath, and they take a big shwasam edukum. That is a classic sign that there could be sleep apnea. But absence of that does not mean there is no sleep apnea. Okay. If you have symptoms of sleep apnea, which are tiredness, fatigue, easily falling asleep at unintended places, say മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, correct, അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. correct, or too many naps during the day, Okay. or not sleeping well at night, Okay. can mean that there is sleep apnea. അപ്പോൾ രാത്രി ഉറക്കം നമ്മുടെ ശരിയാവുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ ആണെങ്കിൽ BP ഒക്കെ കൂടാൻ ചാൻസ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? Correct. The reason for that is, if we don't sleep, one of the things that happens is, if there is snoring along with that, there is a lot of vibration that occurs up here. In addition to the vibration, because the body is not getting enough oxygen, the brain, when it doesn't see enough oxygen, it tells the heart to pump faster. Okay. When it pumps faster, your heart rate can go up, your blood pressure can go up. Okay. Now, in addition to that, there can be local injury to your blood vessels because of the vibration from the snoring. All of this put together increases the risk for what we call as atherosclerosis, or artery, in the artery, the lumen will become smaller, which increases the risk of stroke, heart attacks. Before that, you'll of course see there might be increase in blood pressure, Okay. and symptoms like that. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉള്ള ആളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും രോഗി കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം നിന്ന് പോകുമെന്ന് പറയാം, അല്ലെ രോഗിക്ക് ആരോ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് നെക്കിയ പോലുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്? Yeah, so first thing, when my patients come to see me in the clinic, I like to take a full history. Okay. Even though I say that sleep apnea, insomnia is the commonest cause of sleep problems, actually the one that is even more common than all of those is something called as poor sleep hygiene. Okay. What that means is, we should not be taking multiple naps during the day. ഓക്കെ. പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പകൽ കുറച്ച് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Correct. So what they do, they'll wake up in the morning, or raatri urangittilla, so in the morning they'll take a 15-minute nap. Okay. Then before lunch they'll take a 15-minute nap. Okay. In the afternoon after lunch they'll take a 1-hour nap. Okay. And then in the evening they'll be seeing TV, they'll nap again. Okay. If you nap so many times during the day, you cannot sleep at night. Okay. So first thing what I do is, usually with the patient and the spouse or whoever lives with them, I'll take a history of detail of how they nap, what is the issues, and we'll get a full detailed 24 hours and how this has been going on for several days. Okay. And once I'm done with the history taking, then we'll do some evaluation. People who are at risk for sleep apnea typically have a large neck. നെക്കിൻ്റെ കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും. That is, if you are wearing a shirt size, collar size more than 15.5 or 16, Okay. you have to be looked into it. Okay. In Western countries, we say 17 for men and 15.5 to 16 in women. In Indians, it's between 15 and 16 for both men and women. And after that, we will also look inside the mouth. Okay. Suppose your tongue is very large, or if you have crowding in the back of the throat with lot of tonsil swelling,
then we worry that there can be sleep apnea. There are certain things that we can see. We might not be able to see the back of the throat, or if we see it, it will be very red, because with the snoring there will be a lot of vibration, so the back of the throat will be irritated and red. That tells me this person snores and this person is at risk for sleep apnea. In addition to that, we also look at, if they have swelling in the legs. That is a common sign that can be present. Often patients are obese. But most of the people are obese. But that doesn't mean that you can't have sleep apnea in sleep apnea varam chances. Central sleep apnea ennu chila condition parayum. Lungs naathu peripheral sleep apnea. Central sleep apnea ennu parayunna endanu brain naathulla kuഴപ്പം. So what happens is sleep apnea means stopping breathing. Shwasam. That may be because obstruction unde, so obstructive sleep apnea. Central undengil, from the brain the nerve is not sending a signal. So there is no signal going, and so the person is not breathing. ശ്വാസം അയക്കണം എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ബ്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ ശ്വാസം അയക്കില്ല. Correct. And typically you get it when you have heart failure, alangil recent stroke undengil, or the third thing which is called as unknown etiology. Some people have it without knowing the cause, but that has to be worked up and taken care of. The other problem that happens with all of this is oxygen drop out. Oxygen കുറഞ്ഞു പോകും. Oxygen കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ then you don't have enough oxygen going to all the muscles in the body. Heart is a muscle. Brain needs a lot of oxygen to function. So when you have sleep apnea in these obstructive episodes, oxygen will dip. When oxygen dips, you can get a heart attack or you can get a stroke. But typically, the patients that we diagnose to have sleep apnea have had it for about 8 to 10 years, even before they start noticing the problem and getting evaluated by the doctor. ഇപ്പോൾ സിംറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ മുന്നേ തന്നെ ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കറക്റ്റ്. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചോദിക്കാം. മറ്റ് ചില അസുഖങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. റെസ്റ്റ്ലെസ് ലെഗ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പലരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. അതെന്താണ് ഈ റെസ്റ്റ്ലെസ് ലെഗ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്? The restless leg syndrome is a situation wherein you can't fall asleep because the minute you rest your legs, you start feeling something crawling up your legs. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല രോഗികളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ കാലിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു കയറുന്ന പോലെ തോന്നും. കാല് മാറ്റുമ്പോൾ വല്ല പാമ്പ് പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അത് കാല് മാറ്റുമ്പോൾ and then some people, if it gets worse, they can have the same thing in the hands also. And then sometimes it is, the thing may be so bad that they lie down, this thing will happen in the legs, they immediately have to get up and start walking. When they walk, it will go away. So then they'll feel, it has gone away, they'll try to go to bed again. Again it will start. ഉറക്കം ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. And then that is not, it can be primary problem where it has to be treated in one way, or it may be due to other problems like having low hemoglobin, anemia, alangil kidney failure, or some medications. Sometimes you're taking some medications and these can cause same kind of restless leg syndrome. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് BP കുറഞ്ഞ് വീണ് പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? It is types of sleep disorders, and what we call it is REM behavior disorders. And these are very, very dangerous disorders because there are people who will be asleep, they'll get up and start walking, they don't even know they're walking. They'll open the door and walk out and walk on the road also. It is been documented that these people can go and even can harm people, damage to people, have traffic accidents when they're crossing the road and stuff like that. So that is something that if anybody has, it has to be looked at soon because those are treatable. ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്? So there are many times, about 60-70% of the time, by history we can diagnose. And in addition to that, we need other tests to be sure that we have a diagnosis. The reason why we say that is because the treatment of sleep apnea needs continuous treatment. It is not just giving you a diagnosis and saying, okay, you have a diagnosis. And the treatment is, you have to sleep with a mask that goes over the mouth
and blows air and keeps the back of the throat open. Okay. Now the patient has to do it for the rest of the life. Okay. So if we have to do it for the rest of the life, as doctors we have to be absolutely sure Proper this diagnosis is sleep allengi- apnea. Adhe. Alangil you are paying 30, 40, 50,000 rupees for that machine, Okay. which is not right. So you have to test it, definitely diagnose it, and after diagnosis sit and have a conversation with the doctor. Okay. Not all cases of sleep apnea have to be treated with a mask and a machine. Okay. There are some we can do surgery. Okay. There are some we can do some local devices. There's Okay. something, some valves kind of a thing we can do. Or some most commonest thing is just teaching them position. Okay. Some people have all the symptoms in the back. We might be able to evaluate if it's only on the back, what can we do to sleep on the side. Okay. Things like that. There are simple things, but those have to be done systematically. Okay. Sometimes it may be that they have a lung problem and their oxygen drops, Okay. and they think that they have a sleep problem. But the problem is not the sleep issue, it Okay. is the lung issue, Lung or it's a heart issue. You have to take care of that first. Okay. If you take care of that, then these things will improve. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ പലപ്പോഴും ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ പല ആക്സിഡൻറ്റ് ഡേ ടൈം നടക്കുന്ന പല ആക്സിഡൻസിലും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലേ? So the reason why that happens is when you go to sleep, our sleep mechanism is we go from lighter sleep to deeper sleep. And if you have sleep apnea, as you go to deeper sleep, because with deeper sleep your muscles relax, Okay. then you start dropping the oxygen. Immediately when your oxygen drops, the brain will sense it. The brain will tell the person, will tell the system, no, you can't sleep so much, you have to wake up. So instead of the person going to deeper sleep, they'll come back to lighter sleep. Okay. So they'll do deeper sleep, they'll go a little bit, they won't go into really deep sleep, they'll come back to lighter sleep. Then they'll try to go again to deeper sleep, then they'll come back to lighter sleep. Okay. So through the night they'll spend 8, 9, 10 hours in bed, Not but deep they have not sleep. slept at all. Okay. They wake up in the morning. The typical thing is they say, when we wake up in the morning, we are more tired Freshness than illa. we went to sleep. അതെ. The tiredness is more when you wake up in the morning as compared to when you went to sleep. ഓക്കെ. ഉറങ്ങിയ ക്ഷീണം കൊണ്ട് പിന്നെ ഉറക്കം വരും. And then these people, when they are sitting and driving, or when they are not doing any active thing, if they are just sitting there, or say they are stopped at a traffic light, looking at the red light, they are not doing anything and waiting for about 3-4 minutes, they must fall asleep. Okay. That way, when they are driving and there is not too much activity going, they can't concentrate. Okay. So they can't concentrate, they can cause accidents. That's why sleep apnea is probably the highest cause of young people's traffic related deaths, Especially day time. especially daytime and night time also. Night time it is even harder because it's Night dark. time You don't anybody have, can get sleep. പക്ഷേ night ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. correct. ഓക്കെ. സ്ലീപ്പിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉറക്കത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം നിന്ന് പോകാനും ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ കാരണങ്ങൾ. മറ്റ് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കൊണ്ട് വരാം, ലങ് ഫെയിലിയർ കൊണ്ട് വരാം, വേറെ പല കാരണം കൊണ്ട് വരാം. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കൊണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ? How will the sleep apnea present? So with heart failure, what happens is one job of the heart is to move the fluid and get the fluid out of the system. Now when the heart cannot pump well and move the fluid goes back into the lung. When it goes back into the lung becomes heavy with water. And when it becomes heavy with water, the person cannot breathe. ഓക്കെ. So then typically that's why your heart failure patients, when they lie down or they lie flat, they become short of breath. ഓക്കെ. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരെ കിടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. That is because the fluid is getting into the okay, lung. okay. Now for that, there is the right thing to do is you have to take care of the heart failure or the heart Treat ചെയ്യണം. with the cardiologist and stuff like that. But in addition to that, you might still have to do things for the lung. For example, the central sleep apnea that we spoke about. Okay. Heart failure patients can come with central sleep Okay, apnea. okay. And those patients also have different kind of a machine. ഓക്കെ. When the machine is not the regular CPAP, CPAP. BiPAP machine, Okay. it is a more advanced kind of a machine. Okay. But that will prevent death and will prevent people having acute decompensation of their heart failure. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്കും മിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ശ്വാസം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായി, രോഗിക്ക് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ? Okay. First thing what you do is you get up and sit up. ഓക്കെ, First sit up. എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം. എഴുന്നേറ്റിരിക്കാം. Second thing is we have to try to figure out if you are somebody who has inhalers. ഓക്കെ, സ്പ്രേ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ Spray അടിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ you have to use your inhalers. Okay. You sit up and see how you're doing and then use the spray to improve your symptoms. That is if you have lung disease. ഓക്കെ, If you don't have lung disease and if you have heart disease, then and if you think you have any chest pain or any sweating, then you should think that you could be having a heart attack and you should immediately call the ambulance and come and get checked in the hospital. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് അസുഖമുള്ളവർക്ക് രാത്രി ശ്വാസം മുട്ടിയാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആശുപത്രിയിൽ പോകണം ഏറ്റവും ബെറ്റർ. Safer because earlier we diagnose you with a heart attack, the better is the survival. സർവൈവൽ. If you wait for too long and you come later, they might be able to do a lot of things, but the survival is much lower. So the best chance is when you do it upfront. ഓക്കെ ഓക്കെ The other things could be simple as gastritis. ഓക്കെ Sometimes if you have had a heavy meal and you woke up and if you're snoring and you choke on your food that is coming up, then you basically have to be sure that that's what it is. Be sure of kind of understanding what is the situation, and if you're not sure, Better to go to medical emergency room ഓക്കെ. and get somebody to be seen. ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെ പറ്റിയും ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസം മുട്ടലുകളെ പറ്റിയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചതിന് നന്ദിയുണ്ട്. സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. പക്ഷേ പലർക്കും അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി അറിയില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം, ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് പെരുവത്തൂർ. അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പൾമനോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻറ്റും ക്ലിനിക്കൽ മേധാവിയുമാണ്. ഇനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.